Hi and welcome to another episode of Rajati's Family Kitchen. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்னன்னா பரங்கிக்காய் அதை நம்ம வேக வச்சுட்டு அதனுடைய சேர்த்து கொடமிளகாய் என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ ஃப்ரெஷ்ஷானது ஆட் பண்ணி சூப்பர் சாலட். அதில் எதுவும் விதமான லெமன் ஜூஸோ இல்லை சாலடோட என்னது ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் கிடையாது. சூப்பரான சாலடை பண்ணி காமிக்க போகிறோம். So today we'll be looking at very healthy, very tasty pumpkin salad. எடையை குறைக்கணுமா, உடலோட எடை குறைக்கணும்னா கட்டாயம் இந்த சாலடை பண்ணி நீங்க சாப்பிட முடியும். That's right, it's an excellent salad if you're trying to lose weight. So let's have a look. இப்போ இந்த துண்டு துண்டா நறுக்கி வச்ச இந்த பரங்கிக்காயை மைக்ரோவேவ்ல நம்ம வேக வைக்கலாம். So now we've cut the pumpkin into large pieces. We're going to cook it in the microwave oven. For how long, Mom? Maybe ஒரு 5 minutes. Okay, and we're going to also add a little bit of oil. You can also add a little bit of salt, but it's optional. கொஞ்சோண்டு தான், ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆயில். We've added just about a quarter teaspoon of oil, just a few drops. ஆனா உப்பு நீங்க போடுறது உங்களோட இஷ்டம். நான் இதுல உப்பு போட போறது இல்ல. சோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். So we're not going to be adding any salt to this, but of course you can go ahead and add some salt. இப்போ கடையில விக்கிற பேபி ஸ்பினாச் இது இருக்கு. நீங்க வேணும்னா ராக்கெட் லீஃபும் சேர்த்திக்க முடியும். நம்ம அது எவ்வளவு கை போடலாம்? ஒரு 2 ஃபுல் கை போடலாம். 2 கை போட்டு பாருங்க, அழகா இருக்கும். ரொம்ப டெண்டரா இருக்கும், சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட், ஹெல்தியும் கூட. Yes, so we've added 2 handfuls of baby spinach. If you go to the shops and it's baby spinach and rocket leaves together, that's what you get. That's also excellent. Rocket leaves add a beautiful flavor to the salad as well. மீடியம் சைஸ் கேரட் 2 எடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம இந்த மாதிரி சர்விக்கலாம். So we're grating 2 medium-sized carrots. Look at that color. Beautiful. சூப்பர். அழகு கலர், இயற்கை கொடுத்த வண்ணம். கலர் நம்மளா போட்டதை விட பாருங்க எவ்வளவு அழகு. Yes, and it'll add like a natural sweetness to this salad. ஆமா, இயற்கையான இனிப்பு சுவையோட இந்த கேரட் ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கு. பச்சை பயிறு எப்பொழுதுமே நான் இதை முளை கட்டி வைப்பேன். இப்போதான் கொஞ்சம் அதனுடைய இது ஸ்ப்ரவுட் வருது, நல்ல பெருசாகும் ஒரு நாளில். எவ்ரிடே மார்னிங் இதுதான் சாப்பிடுவோம். ஸோ அது ஒரு கை. So now we're adding sprouts to this. இது என்னது? These are a different variety of sprouts as well, so we're going to add them as well. They're an excellent source of protein, especially for vegetarians. ஆமா, நம்ம வெஜிடேரியனா இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்டடோடதெல்லாம் சாப்பிடும்பொழுது நமக்கு இயற்கையான புரதச்சத்து கிடைக்குது. Now we're just chopping cucumber. We're going to cut it in quarters. வெள்ளரிக்காய் இல்லைன்னா சாலடோட டேஸ்டே நல்லா இருக்காது. எனக்கு எப்பொழுதுமே வெள்ளரிக்காய் போட்டால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ சூப்பரான வெள்ளரிக்காய். Very cooling, very tasty. ஆமாம், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அதுவும் சம்மரில் எல்லாம் அப்பா சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த வெள்ளரிக்காய் நிறைய பேர் சால்ட் அப்புறம் மிளகா பொடியெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்றாங்க. சில பேர் சுகரை தொட்டு சாப்பிட்றாங்க. பட் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் சாலடாக சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. And some people take out the seeds but leave it in there. It's very tasty and it's very delicious and healthy. வெள்ளரிக்காய் துண்டுகள். So we've chopped up the capsicum, the green capsicum. Now we're going to put this into the salad as well. Yummy. அடுத்தது பச்சை பசேல் இந்த குடமிளகாய் துண்டுகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். Let's give this a good mix.
குட்டி குட்டியா செரி டொமேட்டோஸ், சின்ன சின்ன தக்காளி அதனுடைய பீசஸ். So now we're going to add cherry tomatoes. You can also add grape tomatoes. பேபி கார்ன், இது வந்து ஆக்சுவலா டின்ல நம்ம கிடைக்குது, அதுல நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம், சூப்பரா இருக்கும். So we're adding baby corn to this as well. We're going to cut it into maybe 2 or 3 pieces and then add it to the salad. இது வந்து இந்த சீஸ் ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டைல் ஃபெட்டா, இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். சாலடுக்கு சுவைக்கு சுவை ஊட்டக்கூடிய சீஸ். So now to this we're adding feta cheese. So this gives a little bit of saltiness to the salad and beautiful flavor and taste. 8 நிமிஷம் இந்த பரங்கிக்காய் துண்டுகளை வச்ச மைக்ரோவேவ்ல நல்லா வெந்துடுச்சு. So now the pumpkin has cooked in the microwave oven. We kept it in the microwave oven for about 8 minutes. Yes. You can keep it in longer if it hasn't cooked well. Yeah. So now the salad is almost done. We're going to plate it up. அருமையா இருக்கு, பார்த்தாலே அப்படியே ரொம்ப கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி, பல வண்ணங்கள். ஸோ கண்ணுக்கு அப்படி குளிர்ச்சியா இருக்கு. It's very colorful. It's very healthy. ஆமா, அதுவே நம்ம வந்து நம்ம பேக்யார்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பினாச் இதெல்லாம் பண்ணா இன்னுமே ஆரோக்கியம்தான். So now we're going to add the pumpkin pieces. பரங்கிக்காய் துண்டுகளை இந்த சாலடுக்கு மேலே வைக்கிறோம். இதோடு சேர்ந்து சாப்பிடும்போது நம்ம வயிறு ரொம்பிடும். ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து மிச்சம் எந்த இதுவுமே தேவையில்லை. இந்த சாலடோட இந்த ஒரு பிளேட்டே நமக்கு வந்து 2 பேர் சாப்பிடலாமா இதை? தாராளமா, even 3 people can have this salad. It's very filling, very healthy. ஆமாம், ரொம்ப நல்லது. And lastly, we didn't add any dressing to it because the sweetness from the pumpkin really adds flavor and makes the salad very delicious. So you don't need any sort of dressings. ஆமாம், அந்த ஃபெட்டா சீஸ் சால்ட்டோட டேஸ்ட் கொடுக்குது. Exactly. But feta cheese is optional, but the pumpkin and the carrot add natural, beautiful sweetness to this salad. Salad ready. Now this delicious and healthy pumpkin salad is ready, and pumpkin is very, very healthy. It is very low in calories, and it has lots and lots of vitamin A, and it also has antioxidants and other very good nutrients, but lots and lots of vitamin A. So pumpkin மட்டுமா சொன்னா மத்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இருக்கு இதுல. Yes, so we're adding all these other raw vegetables to it, so which makes this salad very healthy, very filling with all the fiber and from the water content. So இது நீ ஆபீஸ் கொண்டு போவியா எப்போ? Yes, so I've been taking this salad instead of my lunch, which is usually rice and sambar or something like that. I've been taking this for my lunch, and it's making such a huge difference. I feel lighter, I feel much healthier. So if you're trying to lose weight, you will definitely feel the difference if you just substitute this for one of the meals that you're having. இன்னைக்கு என்னன்னா, என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து நேத்திக்கே சொன்னாரு, ஸோ சண்டே வந்து நம்ம வந்து வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் சாலட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸில் மட்டும் இருந்து பார்க்கலாம், குக்கிங் வேண்டாம் அப்படின்னு. அது எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜாக, கிச்சன் க்ளோஸ்டு. ஸோ வெறும் இந்த சாலட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் தான். அதுக்குன்னு என்னோட பொண்ணு வந்திருக்கா, நான் வந்து பண்ணி கொடுக்காம இல்லை, அவளுக்கு ஆப்பம் சட்னி பண்ணி கொடுத்தோம். பட் இந்த சாலடும் நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். செம்ம சூப்பர். இதை மாதிரி நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை சாப்பிட்டா போதும், நம்மளோட சிஸ்டம் எல்லாம் கிளியர் ஆகும். எப்பொழுதுமே ப்ராசஸ் ஃபுட்டில் வந்து நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணுவோம், சால்ட்டு சுகர் எல்லாம் வேண்டாம். இன்னைக்கு நோ காஃபி, நோ டீ, நோ ப்ராசஸ் ஃபுட், ஒன்லி சாலட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஒன் டே ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். So yeah, mom and dad are trying this new thing where one day of the week they're avoiding all processed foods, so they're just sticking to salad and fruits and vegetables. And uncooked, so raw vegetables. Which is a great thing, Mom. Yeah, thank you. Great thing, Dad. Try, yeah. But very good, very good. But yeah, do include it. And if you're not trying to lose weight, you're just trying to maintain your weight. Like maybe just make the amount of rice or other carbs less,
and include this salad to fill you up. It makes you feel so much better. It's going to make your skin look better. It's going to make you feel better. It'll be definitely healthier. கண்டிப்பா நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணணும். ஒரு நாளாவது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. ஆனா இது போல நாங்க நிறைய pumpkinோடது கொடுத்திருக்கோம். We've made other pumpkin videos like pumpkin soup and other pumpkin recipes. So do check that out. We'll leave the link in the description box below. And don't forget to subscribe to Rajati's Family Kitchen. நன்றி. Thank you.